leave alone the Kinyerezi SDA Church with about 2,000 church members plus 500. Without Jesus, you are going crazy. And you know our church does not have assistant pastors. So keep on praying for me. How many are praying for me? Plus my wife and 3 kids. I remember I have not told you that I am married since when I appeared here. I am married. And I have fathered 3. The elder is Form 2. Anaitwa Precious Promise. And her name is Precious Promise. Wa pili anaitwa Priesthood Privilege. And the second one is Priesthood Privilege. Wa tatu anaitwa Prophetic Genetic. And the third one is Prophetic Generation. Babangu anasema mnapoteza ujita nye. My daddy usually says you are losing your jitahu. Ya kimila. You are leaving the local names. Kwa hiyo walau leo nimeona nitambulishe familia yangu. So at least today I have seen it to be fair to introduce my family. Mke wangu anaitwa Judith. My wife's name is Judith. Mtu wa Kigoma. One from Kigoma. Mpaka hapo mliko mnalalamika sijatambulisha, tuko sawa? To that point, those who were complaining, are we together? Kuna kina mama aliniambia hujatambulisha. There are some ladies who are saying not yet. Jamani, nimeoa. I am married. Na nikikusimulia kisa cha kumpata hadi ninampata mke wangu. And if I should tell you the story of how I met my wife. Muda utaisha na sitahubiri somo. And the time will be over here, and because it by itself was also a miracle. Sasa asubuhi ya leo, so this morning, fungua pamoja nami kitabu cha Ayubu 38. Turn with me the book of Job chapter number 38. Fungu la kwanza. Verse 1. Tena wale watoto wangu wanasoma Blue Sky Secondary sasa hivi. And my kids are schooling at Blue Sky Secondary. Darasa la 7, nyosha mikono juu. So you class 7, rise up your hand. Si mnaenda Blue Sky? And you going to Blue Sky Dar es Salaam. Mwakani, si ndio? Next year. Ukifika, when you arrive there, muulizie Precious Promise. Ask about Precious Promise. Muulizie Prophetic Generation. And ask about Prophetic Generation. Utawakuta pale. You'll find them there. Ayubu 38. Majogoro mimi nimeshafanya marketing. Hao wanatamani. So Majogoro I've done marketing. Kwa nipunguzie ada. Basi ninafurahi sana. Discount. Na manager wenu alinifundisha chuo kikuu cha Arusha nikisoma ualimu. And your school manager taught me at University of Arusha when I was doing my education studies. Akanipa kufundisha Kiswahili na historia. Ni mwalimu mzuri sana. Someday he may give me to teach Kiswahili and history. I'm a very good teacher. Ayubu 38 fungu la kwanza. Job 38 verse 1. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli. Then the Lord answered Job out of the whirlwind. Funga Biblia yako. Close your Bible. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu. Then God answered Job. Baada ya kukaa kwenye majivu, after he had stayed in the ashes, baada ya kufiwa na watoto wake, after losing his children, baada ya kuondokewa na mali zote, after losing his possessions, baada ya marafiki na majirani kumkimbia, after all his neighbors and friends running away, after his closest of kin running away, when he was alone, ndipo Bwana akamjibu Ayubu. Then the Lord answered Job. Asubuhi ya leo, this morning, Bwana akakujibu. May the Lord answer you. Asubuhi ya leo, this morning, Bwana akakujibu. May the Lord answer you. Asubuhi ya leo, this morning, Bwana akakujibu. May the Lord answer you. Ninampenda Yesu kwa sababu anajibu. I love Jesus because he answers. Akifika wakati wa kujibu anajibu kweli kweli. When time is right, he really answers. Nilipomaliza diploma walimu Korogwe chuo cha walimu, when I graduated my diploma in education, nikapangiwa kufundisha shule moja iko Tuliani ndani
I was sent to teach in Turiani. Kule ambako kuna timu ya Mtibwa ndani huko. There where you find Mtibwa Sports Club. Na hiyo shule jengwa na kiwanda. And that school was built by the factory. Nikawa unajua mimi nimeweza diploma walimu nikiwa na miaka 21. You know, I began teaching when I was 21. Nikaajiriwa nikiwa na miaka 21. So I was employed at 21. Nikawa ninaenda na suti yangu moja. So I went with my suit. Ninafika hapa nilikuwa mshamba kabisa. Ending here I was just a local. Alafu kiatu for corner kinaitwa. And I had a shoes which is called for corner. Nipiga bonge la kipara. And I am shaving bald. Sera naenda kuripoti siku ya kwanza. Now I'm going to report the first day. Akati naenda. And while I was going, nikaona walimu. Then I saw teachers. Wanalia. They started crying. They started crying. They started crying. Nikasema mbona hawa? And I asked myself, why are they crying? Why aren't they happy? They are crying. Wakaniambia tunakuhurumia. They told me we pity you. Umepangiwa kwenye shule hii. They have been sent you here in this school. Tunakuhurumia. We pity you. Hii shule ina wachawi. This school has a lot of wizards and wanafunzi ni wachawi. Students themselves are witch. Ukimchapa tu mtoto, if you cane one of them, asubuhi unajikuta asubuhi umelala uwanjani. The next morning you find yourself sleeping in the middle of the playground. Lakini kila mwalimu mgeni lazima apokelewe na wachawi. But every new teacher must be entertained by witch. Kwa wewe kesho tutakukuta uwanjani wewe. So tomorrow we are going to find you in the teach. So I touched myself and I started crying. Then after some time I saw some other two teachers reporting. And all the teachers we came from University of Arusha. I mean we came from the same school to University of Arusha. So they gave us rooms. When they gave us rooms, the next morning, one of our team, and all of us were Adventists, is found sleeping in the pitch. So we went. I'd never witnessed the people how they sleep in the pitch. He's sleeping there, he's groaning, and he's just lying down there. You know, these people are very crafty. So we awoke him, and we went. And we asked him, how did it occur? How did it happen? And he said, I know not anything. I slept inside and I woke up outside. So we remained two teachers. Then we started shaking. Who is next now? Who is next tomorrow? And I said, let's pray. Let's just pray. You know, when the Adventists in Proverbs, they sing song number 125. Jesus by faith. You sing by closing your eyes as if Jesus is there. And when you hear anything, you open your eyes. It's just out of fear. There is no Jesus there who is there by faith. Then we slept. On the morrow, another teacher was found on the tree. And then the people, they said, you will sleep outside 10 or 15 times. And he said, how long? What followed? If time permits, I'll finish the story. And if time will be ended, let's come back to the lesson. Because this story connotes the lesson. That this man was he also sent outside? And if he did, what happened? People are very crafty. The Bible says, the Lord answered Job in the wild wind. Come slowly. Tunakumbuka jaribu la kwanza lililetwa
na Wakaldayo. Do you remember the first temptation from the from the Sabians? La pili lilikuwa ni moto. The second one was fire. La tatu lilikuwa Wakaldayo. And the third one was the Sabians. Watoto wa Ayubu waliuawa kwa upepo mkali. Job's children were killed by a tempest. How many remember that? Wangapi wanakumbuka hilo? Sasa upepo ule ambao Ayubu alisikia umeua watoto. So the same wind with which Job had that it killed his children, ndio ukaanza kuvuma. Then it started blowing. Wewe ungekuwa Ayubu, if you were Job, ungewaza nini haraka haraka? What would you have thought? Standard 7 mnajibu? Class 7, do you have answers? Upepo umekuja, wewe ungewaza nini? The wind is blowing. What would you think? Upepo uliua watoto 10 wa Ayubu. The same killed your 10 children. Upepo sasa unakuja unavuma. And now it is coming. Haraka haraka ungewaza nini? What would you think quickly? Ungejua Mungu na ungejua na mimi, you would have noted that ninaondoka kwa njia ya upepo. I too, I am going to be finished through this Mungu alipokuja, so in another word is that when God came, instead of simplifying the test, alikaza zaidi jaribu. He made it harder. Lakini safari hii upepo ulipovuma, but at this time when wind howled, ulikuja na uwepo wa Bwana. It came with the presence of the Lord. Ayubu alikuwa akiuliza maswali mengi kuhusu mateso yake. Job was asking many questions about his suffering. Lakini Mungu alipofika kutoa maelezo ya kwa nini alipoteza watoto, but when God came, he did not explain. Kuja na maelezo kwa nini alipoteza mali na afya yake. He did not explain. Mungu alikuja jambo kubwa si majibu ya Mungu. What matters is not God's response. Bali safari palikuwa na uwepo wa Mungu. But at this time at least there was the presence of God. Mungu alimfunulia Ayubu ukuu wake. God revealed his greatness to Job. Siri za mateso yake. Instead of the secrets of his suffering. Kwa sababu kumjua Mungu ni muhimu zaidi kuliko kujua sababu za majaribu. Because knowing God is far better than knowing the reasons for the temptation. Wakati mwingine Mungu hujibu swali la kwa nini. Sometimes God answers a why question. Bali hujibu kwa kusema. But he answers by saying, mimi niko hapa pamoja nawe. I am here with you. Mungu anakuja kwa upepo wa kisulisuli. When God comes with a whirlwind, hakutoa majibu ya matatizo ya Ayubu. He did not explain the answers to the problems of Job. Ayubu, mimi niko pamoja nawe. But he told Job, I am with you. Amekuja kwa njia ya upepo akamwambia mimi niko pamoja nawe. He has come in the form of a whirlwind and is telling us that I am with you. In this service, yupo pamoja nawe katika masomo yako. The Lord is with you in your studies. Yupo pamoja nawe katika afya yako. The Lord is with you in your health. Yupo pamoja nawe katika maisha yako. The Lord is with you in your life. Hata kama unadhani nitafeli mitihani, though you think you may fail exams, Bwana yuko pamoja nawe. God is with you. Wanafunzi, nataka niongee na ninyi leo. Students, I want to talk with you today. Mimi kama mwalimu, I as a teacher, siamini kama kuna mwanafunzi mjinga. I don't believe that there is a foolish siamini student. Kama yupo aliyezaliwa kufeli kwenye maisha. I don't believe that there is one who was born to fail in life. Standard 7. Class 7. Nitafuatilia matokeo yenu. I am going to look at your results. Every one of you, amua, decide, nitatoboa, that I will do it. Nitatoboa. I will do it. Maana Bwana yuko pamoja nawe. Because the Lord is with you. Hapo Bwana yuko pamoja nawe. The presence of God is with you. Fikiria negativity. Stop harboring negative thoughts. Mwambie Mungu, naomba uwe pamoja nami. Tell him that I pray that you stay with me. Anamtokea Ayubu. God is appearing to Job at this time. Ayubu angali kwenye majivu. While Job is still in the ashes. Mungu yupo na Ayubu. God is with Job. Asubuhi ya leo, this morning, inawezekana umepita katika njia ngumu. You might have gone through a tough journey. You have cried so much. Umehuzunika sana. You have been sorrowful. Umepitia changamoto nyingi. You have gone through many challenges. Umepitia madeni mengi. You have gone through many debts. Sana mipango yako bado hujaitimiliza. Your plans are not maturing. Katika changamoto yako, in your very challenge, Mungu yuko pamoja nawe. God is with you.
tuliamua kwenda kwa mchungaji. So we decided to go to the pastor. Mchungaji tumeripoti shuleni. And he said, Pastor, we have just reported. Wenzetu wawili wameshalala nje. Our 2 friends have already slept outside. Nimebaki mimi. I alone am remaining. Mchungaji, tunaomba utuombee. Pastor, please pray for us. Lakini ya kwangu mimi ilikuwa kali zaidi. But mine was far greater. Nilipoenda kuoga mchana saa 6. When I went to take a shower just at the noon time. Alijua huyu jamaa ana kielele lakini sio muombaji. The devil knew that this person is not a prayer person. So he put a mark. Then when I was taking a shower, and water in the bucket, then I poured myself water, applied some soap and even closed my eyes. Then instantly, I started feeling like water coming from up. Then I said, there is no any water pipe here. Then I saw a white hand. Then I went outside naked. I'm dying. I'm dying. And as I went outside of the door, then that hand finished almost here on my back. Then I started running to the ladies' dormitory. Then I found there were skates there. Then I discovered that I am naked. I jumped toward one skate. And putting it on, so it ended almost here. Then I put my hands. I'll finish this story some other time. These people, they are not respectful. This world has a lot of things. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli. Then the Lord answered Job out of the whirlwind. Hatimaye Mungu anazungumza na Ayubu. Finally God is talking to Job. Mungu akumjia Ayubu kwa maelekezo kwa nini aliteseka. God did not bring explanation as to why Job was suffering. Kuhusu mkutano wa mbinguni kati yake na shetani. Neither did he talk about his meeting in heaven with the devil. Kwa uwepo wake. But he just came with his presence. Anasema mwandishi David, and he said, one writer by the name of David, Mungu alijibu maswali ya Ayubu. He said the biggest matter is that not God answered Job, but the fact that he came to talk with Job. Job had prayed for a word from God for a long time, and now God appeared. Sometimes we ask guidelines for the problems we have, but God provides us far better things. He gives us his presence, and his presence soothes the heart. His presence answers our questions. His presence heals us. His presence answers our tough questions. This morning, pray and fight for the presence of God in your life. When God is there, he will help you. So I went in one secondary school. Then I preached. And then one person said, I want to be baptized. And his parents were Muslim. And when the parents were called, they refused. Then the boy said, I am a Form 4, I'm going to be baptized. Then the school leader said, now your parent has refused. And he came to me and he asked me, Pastor, do you baptize me or not? Then I discovered that he's over 18. Then I told him, I'm going to baptize you. The teacher said, now his parents. So the parents were informed that on the morrow the boy would be baptized.
akanipigia simu, sikapata wapi namba. Within 5 minutes the parent called me. I don't know where he said tomorrow. Mimi mke wangu na ndugu zangu tutakuwa pembeni. Myself and my wife and my other relatives will be closer there. Baptiza yule mtoto. If you will baptize that boy, na kupiga na bastola pale pale, I'm going to shoot you with a pistol. Akaniambia kesho naenda gerezani. So he said tomorrow I'm going to prison. Nikamwaza mke wangu na watoto wangu. Then I thought about my wife and my kids. Sasa hii itakuwaje? How is this going to be? Lakini nisipombatiza huyu mzee atatamba sana. But if I'm not going to baptize him, this guy will flatter himself. And this boy will have completely lost his hope. Usiku sikulala, nikakesha kwa maombi. That night I did not sleep. I prayed. And I told the boy to prepare. When we were just praying, nikaambiwa pastor, chukua tahadhari, wamekuja. Then while we were in the service, he told me, Pastor, be careful, they are here. He has put a very big coat and something is showing up here. So I went. And I said he will be the last one. Sasa siku ile mzee Majogoro nilibatiza si kama kanuni na ruhusu, lakini now that day I baptized the elder Majogoro. Ilikuwa kila nikibatiza mmoja natoa ubiri dakika 2 ubatizo ndio. It became that when I baptize one, then I use 2 minutes for someone. Mmoja anasema hata Yesu alibatizwa natoka ubiri kama. When I baptize one, I preach for 2 minutes. Nilikuwa kwenye uwepo wa Mungu sijawahi kuona. And I was in the presence of God like never before. Lakini kuna watu watatu. But there were 3 people. Tulipobatiza, when we baptized them, pepo likaibuka kwenye maji. Then a demon appeared in them in the water. And the deacons came and they were forced around and they were put inside water. Then I said, in the name of Jesus, go, be gone. Then she came out. And I asked her what happened. And she said, when I was entering in water, I saw 2 people standing in the water. And the water is very shiny. And I had generational demons. So I saw like things taken out of water. Then he started jumping. He started jumping. I'm healed. Then she went outside. Then another came in. Then he was stricken down. And this time he did not disturb us so much. And the third one. Then the last one was that boy. Then I said, now, you who are standing beside this pool, have you seen the power in here? If you play with this one, you are going to be immersed in water. Did I decide this one to say that there are people in here? So I said, today you need to offer yourself. Otherwise, he will deal with you. Then that boy entered. This time I did not close my eyes. From the beginning I used to close my eyes. But this one I said, if he just shake himself, I will enter inside water. So I just turned him to that direction. And he had a Muslim name. And he said, I want to be called Joseph. So I said, somebody, I baptize you. And that was a very long prayer. In the name of Jesus, who saves, who heals, who healed Bartimaeus. And even a certain religion, they call him Prophet Isa. Now I, the servant of God, I'm going to baptize you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Then I inserted him inside water. And then I lifted him. That man is just standing.
Then the boy went out of the pool. Nikasema ni nani anataka kubatizwa? And I said, who would like to be baptized? Akasema kwani akijitoa kubatizwa leo hata bila nguo anabatizwa? And he said, if someone should offer himself to be baptized today here, will he come? And I said, yes, come. You just come as you are. Akasema na mimi naomba nimfuate mwanangu. And he said, I want to follow my son. Hallelujah. Na mke wake akasema na mimi nataka. And his wife said also, I want to be baptized. Watu nani waliokuja pale? Amongst eight people who came. Baba, mama na dada wa kijana. Father, son and the sister and the boy. Tukawabatiza. We baptized them. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anapojibu. When the Lord answers. Asubuhi leo. This morning. Akakujibu. May he answer you. Tulipokuwa kula chakula. When we were taking food. Nikamwambia mzee, niliambiwa utakuja na bastola. I told him, I was told that you will come with a pistol. Hadi bastola zenyewe tunazo, hii ni toy tu nimelileta. He said, do you think we have a pistol? I just carried a toy. I was just intimidating you. Hallelujah. Hallelujah. Cha ajabu Mungu kwanza kwa kumjibu Elifazi, Bildadi na Sofari. What is amazing is that God did not answer Bildadi and Sofari. He answered it. Inaonyesha kuwa ingawa Ayubu alikuwa na mapungufu katika maneno yake. This shows that though Job had weakness, alikuwa karibu zaidi na ukweli kuliko marafiki zake. He was yet closer than his friend. Ayubu alikuwa akimlilia Mungu. Job was crying to God. Mungu wasikiliza wale wanaomtafuta kwa moyo wa dhati. God hears those who are seeking him with the heart. People may judge. Lakini Mungu huona kilio cha moyo wako. But God sees the cries of your heart. Marafiki watatu wa Ayubu walimhukumu Ayubu. The three friends of Job, they judged Job. Lakini Mungu aliona kilio cha Ayubu. But God saw the cry of Job. Asubuhi ya leo. This morning. Asubuhi ya leo. This morning. Asubuhi ya leo. This morning. Bwana akaone kilio chako. May the Lord see your cry. Bwana akaone machozi yako. May the Lord see your tears. Nilipokuwa nasoma chuo cha walimu Korogwe. When I was schooling at Korogwe Teachers College. Basi kaniacha pale Mbeya. Then a bus left me at Mbeya. Nimefika na begi. I just went with my bag. Naona basi hiyo Abudi inaondoka. And I saw a Abud bus leaving. Ilikuwa Hudi hiyo inaondoka. It was a Hood bus leaving. Nafukuza na begi. Then I started chasing with the bag. Nafukuza begi. I started chasing with the backpack. And I see it here. Dereva ananiona na conductor. And the driver can see me with the bus conductors. Then the car left. Nikasema Mungu ameniacha. And I said, God has forsaken me. Babangu hana tena nauli ya kunipeleka Korogwe TTC. My father does not have any more fare to send me to Korogwe TTC. Nikaenda kuomba lift kwenye malori ya mafuta. So I went to ask for a lift in yanayotoka Zambia. The lorries that are coming from Zambia. Nikaenda mpaka Dar es Salaam. So I went to Dar es Salaam. Hapo nimechukia sana. And I was very furious. Kuachwa na gari. The car having left me. Nilipofika Dar es Salaam nikakata tiketi kwenye basi la Shengena kwenda Korogwe. When I arrived at Dar es Salaam, I took a ticket, a bus ticket to stendi Ubungo, mbu ananiuma. So I slept at the bus stop and the mosquitoes were biting me. Na nilifika stendi kwa muda na gari imeniacha. And I just arrived on time and the car left me. Niliumia sana. It pained me. Mungu wakati fulani anakupitisha njia ngumu kukupeleka kwenye majibu. Sometimes God may take you through a tough road to take you to the answers. Nilipoingia ndani ya bus. When I entered inside the bus. Nilipoingia ndani ya bus. When I entered inside the bus. Nilipoingia ndani ya bus kwenda Korogwe. When I entered inside the bus to Korogwe. Wakaingia mabinti wawili ndani ya basi hiyo Majogoro. Then two ladies entered in the similar bus. Na mmoja ndio mke wangu mpaka. And one of them is my wife today. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Alipoingia tu. And when she entered, nikapigwa na shoti umeme. Then I was electrocuted. Nikasema huyu ni mke wangu. Then I said, this must be my wife. Ilibidi nichelewe gari. So I had to delay the bus. Nije Dar es Salaam niumwe na mbu. To come to Dar es Salaam and the mosquitoes biting me, na mke wangu. So that God would make me meet with my wife. Miaka 17 sasa kwenye ndoa. For 17 years now married. Akaingia ndani ya gari. She entered inside the bus. Lakini Mungu alikuwa ameshanijibu. But God had already answered my prayers. Nilikuwa kwenye majivu amenijibu. Though I was in the ashes, he answered me. Wakati fulani unapitia njia ngumu sana. Sometimes you are going through a difficult road. Lengo la Mungu akufundishe. But go to God and he teaches you. Baada ya njia ya
yako ngumu, and after your tough road, Bwana akakujibu mwenyewe. may God answers you himself. Anashuka hakuhukumu. When he comes down, he's not judging you. Anashuka kukujibu. He's coming to answer you. Asubuhi ya leo, this morning, endapo kuna mgonjwa hapa, if there's anyone sick here, analia machozi hapa, anyone crying here, mtu mwenye huzuni hapa, anyone who is sorrowful, mwenye mashaka hapa, anyone who is worried, mtu anayetamani familia yake itengamane hapa, anyone who wants his family to be standing, in the name of Jesus, Mungu akakujibu. may God answer you. Tulipoenda kwa mchungaji kuomba, when we went to the pastor for prayers, kwamba tunalalala nje, that we are sleeping outside occasionally, akatuma kikosi cha wainjilisti kuomba. so he sent a team of evangelists to pray. Wakaomba kwenye ile kota yetu. They prayed in our quarter. Baada ya hapo, then thereafter, tulienda kwa pastor wa mtaa. we went to the district pastor. Alikuwa anaitwa Otieno. His name was Otieno. Baba yake na madam anayetupigia kinanda. The father to this madam who is a pianist today. Akatuambia msiogope wanangu. And he said, do not fear my children. Akatuombea. And he prayed for us. Nakumbuka maneno yake. I remember his words. Yesu, kwa sababu amekuja kwetu, Jesus, since they have come to us, ikawe chanzo cha tatizo lile kuondoka shule nzima milele. let it be the reason as to why that problem will never repeat in that school forever. So we went to sleep. Asubuhi tunaamka saa 12 asubuhi. In the morning we wake up at 6 Tunakuta a.m. wanafunzi wawili wa form 2 wamelala kwenye nyumba yetu wanatoa povu. We find two from two students are sleeping there in the front of the door. Tukasubiri waamke. We waited for them to wake up. Walipoamka wakasema, and when they woke up they said, sisi ndio ambao tunalaza walimu nje. We are the orchestrators of leo this tulikuja act kwenye of teachers mission sleeping yetu kwa outside. hao walimu wapya. We came to our mission to these new teachers. Tulichokutana nacho hatujawahi kukutana nacho. And whatever we met here, we had never met it before. Nikasema kabla mjamaliza and I said, before you finish talking, kabla sijawamaliza hapa, before I finish you right here, kumbe mikwala tu. you know, I was just nataka nimpigie mchungaji wangu wa mtaa. I want to call my district pastor to come. Nikampigia Pastor Otieno. So I called the Pastor Otieno. He had his motorcycle. Akaja. He came. Alipokuja, and when he came, haya sema sasa. He said, okay, now talk. Na niliogopa nikiwa peke yangu anaweza kanirukia tena. And I feared that if I stay there alone, he may come over me. Let the pastor himself come. Sasa tumekamilika, ongea sasa. And when he came, I said, now we are okay. Now talk. Akasema tulipokuja kwa nyumba yenu. They said, when we came to your place, tukakuta lijitu lirefu linawaka moto. We found a very long thing which is full of fire. Lijitu likatupiga vibao. And it hit us. Tukapoteza network mpaka asubuhi. And then we lost our consciousness. Sema vizuri lilikuwaje? Just to speak it appropriately. Pastor Otieno akaniambia taratibu. Then Pastor Otieno told me slowly. Taratibu. Slowly. Go slowly. Sema lilikuwaje? You see, lilikuwa lirefu. It was tall. Nikasema huyu alikuwa simba kabila ya Yuda. And I said it was the Lion of Judah. And Pastor said, no, we are not interpreting this. So I told him, Pastor, that was a lion. Lakini ni kwamba, but the fact is that walikutana na cha moto. They met something tough. Lile tatizo likawa historia mpaka leo. And that problem became a history to this day. Tena. It was never heard. Asubuhi ya leo, this morning, Bwana akakujibu. May the Lord answer you. Yaliyo magumu yaliyoshindikana, the difficulties, Bwana akakujibu. May the Lord answer you. Mungu akajitukuze. May the Lord uplift himself. Ukiangalia zile series, when you consider the series, ile Ayubu 38 na 39, in Job 38 through 39, Mungu anajitambulisha kwa Ayubu kama muumbaji. God is introducing himself to Job as a creator. Nilipoumba mbingu na nchi? Where were you when I created the heavens and earth? Wapi nilipoumba wanyama? Where were you when I created animals? Nyota za asubuhi ziliposemezana ulikuwa wapi? When the morning stars talked, where were you? Wapi? Where were you? Mungu anajitambulisha kama muumbaji kwa Ayubu. God is introducing himself as a creator. Ayubu, in other words, he's telling Job, niliweza
kuumba wanyama, if I created animals, wanyama wako walioteketea nitawarudisha tena. I will restore your animals. Niliweza kuumba afya njema, if I created good health, afya yako nairejesha tena. I will restore your health. Kama niliweza kuumba madini na dhahabu, if I created minerals, vitu vitarejea tena, then they will come back to you. Usiofu. Job, do not fear. Kuna muumbaji. You are with the Creator. This morning, mguu wako unauma, are you having an aching? The Lord will create it. leo una vidonda vya tumbo, this morning do you have access? muumbaji akarekebishe. May the Lord create you again. Today do you have allergy? May the Lord do it away. This morning you are suffering in studies. May the Lord help you. Today you have some mental problems. May the Lord heal you. You are getting miscarriage. May the Lord restore you. Because He's a God who restores. God who restores. God who restores. This morning, may He restore you again. May He restore again. May He restore again. May He restore again. May He restore again. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Angalia maswali 10 ya Mungu. Look at the 10 questions of God. Nani alipima dunia na kuweka misingi yake? Who measured the world and put its foundations? Nani alifunga bahari na milango yake? Who made the oceans? Je, umewahi kuiamuru asubuhi itokee? Have you ever commanded the morning to come? Umeingia kwenye chemchemi za bahari wewe? Have you ever entered in the springs of ocean? Unajua mwanga unapotokea? Do you know how is light made? Baada ya maswali haya, after these questions, Ayubu akasema, then Job said, katika Ayubu 44, in Job 40 verse 4, tazama mimi si kitu. He said, I am nothing. Nitaweka mkono wangu juu ya kinywa changu. I will lay my hand over my lips. Mungu bado hakumjibu Ayubu. Then God did not answer Job. Bali alimjibu kwa uwepo wake. But He answered him with His presence. Sasa najua muda umekwisha. Now I know I don't have time. Hebu nimalizie kipengele hiki, mnivumilie. Let me finish this part. Ili kesho tubaki na ubiri moja tu, mibaraka ya Ayubu namna ilivyo. So that tomorrow we can focus on the blessings of Job. Ile Ayubu 41. In Job 41. Mungu anasema, soma kwa Kiingereza Ayubu 41. Job 41. Verse 1. Can you draw out Leviathan with a hook? Nataka tena isome kwa Kiswahili. I want it to be read in Swahili. Ayubu 41 kwa Kiswahili anasemaje? Ayubu 41 fungu la kwanza. Biblia ya Kiswahili inasema, je, waweza wewe kumvua mamba kwa ndoano? In English hapa ametamka mamba. In English anatamkeje? Leviathan. Okay. Kwa hapa pana Leviathan. Here we have the Leviathan. Kiswahili ametajwa mamba. And in Swahili it's indicated as crocodile. Wanafunzi standard 7. You standard 7 students. Hivi mamba in English anaitwaje? What's the English name for 1 2 3 mamba? Anaitwaje? Sasa mbona hapa Kiswahili amesema mamba, in English Leviathan? Why is it that in Swahili it is said a crocodile, but in English it indicates Leviathan? Huyu Leviathan alikuwa ni nani? Who was Leviathan? Huyu Leviathan alikuwa ni nani? Who was Leviathan? Huyu Leviathan alikuwa ni nani? Who was Leviathan? Leviathan alikuwa ni samaki mmoja mkubwa sana. Was a very big fish. Sasa hivi ametoweka. And today he is extinct. Urefu alikuwa hapa mpaka kwenye barabara lami. His distance was like from here to the tarmac road. Pana hapa hadi kwenye ukuta ule. And his width was like from here to that wall. Kwa muda wako utasoma Ayubu 41 utaona sifa za Leviathan. In your own time you will read Job 41 and you see the features of Leviathan. He had 7 heads. Alikuwa akifanya if he opens his mouth, mabonge ya moto yanatoka mdomoni mwake. Fires would come out of his mouth. Akipita kwenye maji, when he passes in the waters, huku nyuma maji yanachemka.
behind the water. He leaves the water behind the boiling. Akikutazama kwa macho, when he look you with his eyes, yanang'aa kama jua. They are lighter like the sun. Wavuvi walikuwa hawezi kumvua. The fishermen could not fish him. Wala hawamwezi kwa namna yote. And they by no means they couldn't be capable of doing it. Walikuwa namuita shetani ndio Leviathan. So in the people of Uz called the Satan to be Leviathan. Maana walipokuwa wakitazama ile samaki wasema hili ndio shetani. Because when they looked at that fish they would say this is Leviathan. Na Uz walikuwa naliogopa hilo Leviathan. And the people of Uz feared Leviathan. Sasa Mungu anaposhuka, now when God comes down, anamwambia Ayubu, he's telling Job, huyo Leviathan mnayemuogopa, the Leviathan with whom you fear, mimi ninamudu, nimemuumba mimi. I created him, I can do him. Anasema, then Job says, Mungu nilisema sitaongea tena. God, I said I will not speak. Niruhusu sasa niongee mara ya mwisho. Allow me to talk this once. Kama unamudu Leviathan, if you can deal with Leviathan. Nilikuwa nasikia habari zako. I was just hearing about your things. But now, macho yangu, my eyes, yamekuona ana kwa ana. Have seen you face to face. Sitaongea tena. I will not speak. Ni nani afiche mashauri ya juu yako? Who can hide his counsels against you? Nilikuwa nasikia habari zako. I've been hearing about you. Bali sasa macho yangu, but now my eyes, yamekuona ana kwa ana. Have seen you face to face. Asubuhi ya leo, this morning, Mungu akubariki. May God bless you. Paka ukamwambie, to the point that you say, macho yangu, mine eyes, kupitia muujiza wangu, through this miracle, macho yangu, my eyes, yamekuona, have seen ana kwa ana, face to face. Wangapi wanasema Yesu? How many are saying Jesus? Ninakupa maisha yangu. I commit my life to you. Kanisaidie mpaka macho yangu yakakuone ana kwa ana kupitia muujiza. Help me to the point that my eyes will see you eyeball to eyeball through a miracle. Stand up with me. Nitoe wito kwa ajili ya watu waliobatizwa. And I want to make an appeal for those who want to be baptized. Baada hapa nitakwenda mto Ndurumi kubatiza. Hereafter we are going for baptism. Wangapi wanaohitaji ubatizo? How many are yearning to be baptized? Nazungumzia waliojitoa tayari. Here I'm talking about those who are ready to be baptized. Sasa wanataka kujitoa. And those who are saying now I want to be baptized. Ukiona kuna nguvu inakusukuma usijitoe. If you feel like there is a power that is pushing you not to offer yourself. Shetani na ashindwe. That is Satan and may he fail. Ukijisikia kutoka kimbia haraka sana. So if you feel like coming, just come quickly. Niwaite wabatizwa John mbele. Michael, those who want to be baptized. Tunaenda kubatiza mchana uliopita mbele. Those whom we are going to baptize this afternoon, come here. Usitegee mtu mwingine awe wa kwanza. Wewe do not wait for another person to be first. Hawapo? Are they not here? Mungu awabariki. May God bless you. Mungu awabariki wanafunzi. May God bless you students. Wanapokea, Mungu awabariki. May God bless you. Mungu awabariki. Yuko mwingine? God bless you. Is there any other? Yuko mwingine? Is there any other? Hebu piga instrumento, nimeamua kumfuata Yesu. Can you play that one that I have decided to follow Jesus? Sing. Imba. Yuko mwingine? Is there any other? Mungu awabariki. May God bless you. Mungu awabariki. Yuko May God bless you. Ubatizo. Is there anyone who want to be baptized? There's anyone yupo yeyote anataka kumfuata Yesu, commit his or her life to Jesus, ayatoe maisha yake kwa Yesu, say before the angel and the Holy na sema mbele ya malaika na Roho Mtakatifu, I decide to follow forever and evermore, ya kwamba nataka nimfuate daima na daima. I'm not looking for my parents, wala siwazi kuhusu wazazi wangu au rafiki zangu au jamii yangu. I've decided myself, nimeamua mwenyewe to submit total to Jesus, kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu. There's anyone? Je, yupo yeyote? Raise up your hand. Nyosha mkono wako. Jesus still calling you. Yesu bado anawaita. Come. Njoo. Come. Njoo. There's anyone? Je, yupo yeyote? The door is still open. Mlango bado uko wazi kwa ajili yako. I'm waiting for you. Na wasubiri. There's a grace. Kuna neema. There's a grace. Kuna neema. Special
for you. Kuna neema maalum kwa ajili yako. Now. Sasa hivi. Not tomorrow. Sio kesho. You don't know about tomorrow. Hujui kuhusu kesho. The decision of salvation. Maamuzi ya uokovu is now. Ni sasa. Is anyone? Je, kuna yeyote? Nyosha mkono wako. Can you tell your friend you have been baptized? Unaweza umuulize mwenzako ikiwa ameshabatizwa? If he say or she says no, kama akisema hapana, catch up his or her hand, mshike mkono wake, bring him or her, mlete hapa before the altar, mlete hapa mbele ya madhabahu. There's the pastors who are waiting for you. Kuna wachungaji wapo wanawasubiri to receive you, kuwapokea. There's anyone? Je, kuna yeyote? May I invite my fellow pastor? Ninamwalika rafiki yangu mchungaji awaombee watu hawa. Pastor, tafadhali. Pray for those who have been submitted to Jesus. Waombee hao ambao wameshajitoa kwa Yesu Kristo. Pray for sick. Waombee wagonjwa. Pray for those who have a problem and a trouble. Waombee wenye changamoto, economically, financially, changamoto za kiuchumi, socially, za kijamii. You are most welcome. Karibu pastor. Basi tuombe. Shall we pray? Baba muumbaji wa mbingu na nchi, our Father, the creator of heaven and earth, tunasema asante sana kwa mambo makubwa uliyotenda. We thank you for great things which you have done. Kwa sababu umezungumza nasi. And because you have talked to us. Pamoja na kwamba changamoto zipo. Though there are many challenges. Lakini hakuna wakati umenyamaza. But there is no time in which you are quiet. Ndio maana tumesimama. And that's why we are standing here with many challenges. Tumekuja kwako tutue. We have come to you so that you may unburden us. Just like you heard the prayers of Job and answered his prayers. We too have come to you, please answer us. I know there is one woman here. She has had some challenge which he has been committing it to you. And someone is telling him that God will not answer. But this afternoon, please prove that you are a God. And if there is anyone here who has some challenge in his marriage, that is standing with his or her legs, I commit him to your feet. Please answer him or her according to your will. But down in our hearts we are happy because of the people who have come here. Na kudhihirishia ulimwengu kwa njia ya ubatizo. They have decided to prove the world that they have followed you. Na kusihi Baba, I pray you, O Lord, before they even receive baptism, I ask you for the Holy Spirit to baptize them, so that your angels may camp round about them. I know they will be tempted. The devil will tempt them and give them worry that you have not decided properly. I ask you, Lord, encourage these your people. And if someone had problems, maybe sickness, maybe some sins in their hearts, as soon as they are baptized, I ask you that they come out as the new people, deciding to follow your name until when they see you the second time. The service I commit them into your hands. I pray you that as we have come as we are. This is my prayer. Give us power to overcome temptations. Let us look upon you the cross, so that when you are seen the second time soon, that we may be amongst those who will be saved. Thank you for that you will do. This is our prayer in Jesus Christ's name, our Lord and Savior. Amen.
Jamani, Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Ni waombe wabatizwa kama walivyo pamoja na wazee wa kanisa. Mnaweza mkaingia hapo, makarani na wajumbe wa baraza la kanisa. May I ask you, you candidates of baptism, as you are